Jana sar sawanadi, sawanadi yaranga vicharazi, meki jana sar sawanadi. Sawana shavana jayan vichaya, Sawana shavana jaga vichaya. Jai Singha Nam Jamataya. Rogi hone wale kiyanadi, Meki Jana Sar Sawanadi, Sawan Keryaranga Vicharazi, Meki Jana Sar Sawanadi, Sawan Keryaranga Vicharazi, Meki Jana Sar Sawanadi. sawana ao dare shadika, Sawana ao darshan dikao. janama janama dero yamitao, Janama janama de roge mitao. jai rujukiya ho jai razi, Meki jana sar sawanadi, sawan keryaranga vicharazi. Meki jana sar sawanadi, sawan keryaranga vicharazi. Meki jana sar sawanadi. बहुत Very good. Okay, now you can ask her questions. Will it please Santi to comment on a disciple's attitude towards earthly life in connection to true submission to God and the Master? Do you have that written over there? गुरु के अंदर जो भगवान है उसके प्रति सच्चे समर्पण के बारे में, मतलब दुनिया के अंदर अपना जीवन बिताते हुए अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित करने के बारे में सेवक का क्या रवैया होना चाहिए, इसके बारे में क्या आप कुछ बताना पसंद करेंगे? हाँ भाई, सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन आप रोज सत्संग भी सुनते हैं, संता महात्मा दी लिखियां हुई लेखनियां भी पढ़ते हैं, इस दे मतलब बहुत कुछ संतां ने बताया है। और खुद भी इस संसार में वो इसे तरह का जीवन बतीत उन्होंने किया और सानू नमूना दिता कि अगर तुसी भी इस तरह अपना जीवन बतीत करोगे, गृहस्थ दे अंदर रहंदियां होया अपना भजन सिमरन करोगे, ख्यालों नू पवित्र बनाओगे, कोई समाज बदलने की ज़रूरत नहीं और किसी खास किस्म के कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं। सवाल ये है कि पहल भजन सिमरन नू देनी, गुरु के प्यार नू देनी, गुरु का कहा मनना है। It is a good question. Every day in the satsang we hear about it a lot, and when we read the writings of the masters we come to know about how we have to submit ourselves to God, to the master. Because when the masters come in this world, they also live that exemplary kind of life. They live a life like that in which they give importance to the meditation, and they live that kind of life only to give us an example, only to teach us that along with living our worldly lives, we have to live like this
along with doing all the things of the world, we have to give importance to the obedience to the Master, to the commandments of the Master, to do the bhajan and simran. Since they themselves live a life like that, they inspire us also to live the same kind of life. ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੀਤਾ. Yesterday we had the satsang on Guru Nanak's Bani, in which it was said that how Guru Angad, along with attending to the responsibilities of his earthly life, did his job towards his master, how he pleased his master, how he obeyed the commandments of his master, how he surrendered to his master, and how he became the part of the body of the master, how he made his master pleased on him. ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਜੀਵ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਦੇ ਬਹਾਵੈ, ਜੋ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਤਾਈ, ਸੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ. Swami, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. SwamiJiMaharaj had said that when the dear one comes to the master, he should chase away all the deeds and the religious things he has been doing. Whatever path the master puts the disciple on, that path should become his religion, his everything, and he should remain true to the devotion of the master. Often I have also said that before you come to the master, no matter how much search you want to do, you can do that. You can read the history of the master, you can see whether he has done any meditation or not. But when you have come to a master, when you have adopted him as your master, when you have taken him as your master, after that, whatever the master tells you to do, you should do that. And after that, it is not a good thing for you to be wishy-washy or to go on this side or that side. You should be steadfast on the path the master has put you on. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ. Master Sawan Singh Ji did the service in the army, and he attended to the worldly responsibilities also. He did many other things in this world, but he gave the importance to the meditation of the master, the love of the master, and the obedience to the commandments of the master. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਸਮ ਖਸਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ. What is our lacking? We do not give that place to the love of the master which we should be giving. We are not ready to we do not become ready to say no or to refuse the order of the mind. We are always eager to refuse the order of the master because we have understood our mind as our owner. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ. ਜਦ ਭੀੜ ਪਈ, ਰੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰੇ ਕਹਾਂ ਡਲਾਏ ਜੀਓ, ਕਿਉਂ ਡਗਮਗ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ. ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਬਣਦੀ. ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੁਨਾਸਬ ਮਦਦ ਕਰਨੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ. Once there was an initiate of Kabir Sahib who, after receiving initiation from him, went on different paths. He did many other things,
But finally, when he was in the trouble, he remembered his master Kabir Sahib. And when he came to Kabir Sahib said that why did you go here and there? And why did you give so much suffering to your soul? If you had done what I had told you in the beginning, if you had given your soul the greatest elixir of Naam to drink, you would have not gone through all these sufferings. Even after that, saints are very gracious. He lovingly accepted him and he embraced him and he gave him all the grace. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜਨੂ ਔਰ ਲੇਲਾ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਮਜਨੂ ਕੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੇ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮਜਨੂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। We have often heard in the satsangs of Master Kripal and also those dear ones who got opportunities to remain close to him. It is their personal experience that Master often used to talk about the love of Leela and Majnu. He used to say that they did not have the love of the worldly nature. They had a very pure and very high kind of love. Once it so happened that a prince or a king came to see Majnu, because when people hear the stories of the lovers, they are eager, they are curious to go and see the lovers. So that is why that king wanted to go and see the person who had become emaciated like a wood in the remembrance, in the separation of his beloved. So he wanted to come and see Majnu. So when he came, somebody came to Majnu and told him that a prince or a king has come to see you. Majnu replied that yes, I will see him, but he should come in the form of Leela. So do you think that we have even that much strength? Do you think that we have that much love and affection for the Master? ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਡੇਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂਦੇ हैं, लेकिन परम पिता कृपाल एक ऐसा महान संत होया कि ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਡੇਰੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਕਾਨ ਛੱਡਿਆ ਆਏ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਅਪਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। Usually people go to the courts for the deras and the ashrams, but Param Sant Master Kripal was the only great saint who did not fight for the deras or the ashram. He had left everything there. I myself have seen the house which Master Kripal had himself made in the dera. He did not even go there for that, because he had completely surrendered himself at the feet of his master. He had completely surrendered himself to his master, and that is why he did not look for that thing. He used to say that whatever I have done only for my master. This is because he had completely surrendered himself to the master, that he did not look for anything. He wanted only his master. So this is called the total submission or the total sacrifice for the master. ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਮਗਰੋਂ ਰੱਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ। Dear ones, we can sacrifice ourselves to the Master. We can surrender ourselves to the Master completely only when we give first preference to the meditation, to the obedience of the commandments of the Master. And if we bring the world next, only then we can become successful. Master Kripal always used to say that I became successful only because I gave first preference to God and the world came next. ਪਿਆਰੇ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਲੇਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਂਦਾਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਜਾਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Dear ones, when we understand our Master as our everything, then we always give first preference to him. Master does not want us to change our society. He does not want us to change anything of this world. Guru Nanak Sahib says that we have met the perfect Master, and along with living happily in the family life, he is making us achieve the liberation. Master does not want us to leave our families or our home or change our society. It is a fact that we may not be willing to attend to the responsibilities which we lovingly ourselves have taken on our shoulders, but it is the Master who always inspires us to attend to the responsibilities of the world, and he always showers grace upon us. But what is the reason that love for the Master is not awakened within us? What is the reason that why we have not surrendered ourselves completely to the Master? Only because we do not give the first preference to the Master and to the meditation. We always give preference to the passions and the things of the world. We are burdened, we are fallen into the swamp of the lust, anger and the other passions, and because we have given preferences to all these passions and not to the meditation and to the Master, that is why our condition is like this. If we were to give first preference to the Master, if we were to completely surrender ourselves to the Master and to the bhajan and simran, then we would not have any difficulties. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੰਨੀ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਤਸੰਗੀ ਐਸੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। In this context, Master Sawan Singh Ji often used to say a saying in Punjabi which meant that your hands at work and heart at the beloved. How many of us have adopted or have developed this quality of remembering the Master when we are working in the world? Of course, there are many dear ones, almost all of us are there, who would be bringing the worldly thoughts when we sit for the meditation. When we are supposed to remember the Master, then we would be thinking about the worldly things. But how many are there who bring the form of the Master in front of them or remember the Master when they are working in the world? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧਨੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਧਨੀ ਧਰਮਦਾਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਧਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਇੱਛਿਆ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਗੁਰੂ ਆਣ ਤੁਮਾਰੀ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਹਰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਝੱਲ ਲੇਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮ ਦਾ ਝੌਂਕਾ ਉੱਠਦਾ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਨਾ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾਗਾ। ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜਾਗਦੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। Dharamdas was an initiate of Kabir Sahib, whose questions and answers you always read in the book Anurag Sagar. He was very wealthy. At that time in India, the currency had the value, the money had the value. And at that time, he was so wealthy that he was called by the name Wealthy Dharamdas, because he had 14 billion rupees at that time, which was quite a lot of money at that time. And you can imagine that since he had so much money, he must be having so many different kinds of businesses and things to attend. And you can imagine that how many responsibilities he would have at that time. But when he met Kabir Sahib and when he got initiation from him, and after that when he did his meditation, went in the within, it was his own words, it were his own words, that, "O Master, I swear by you that I do not have any desire except for your desire, even in the state of dream." You see that a disciple, if he is a true disciple of the Master, he will never swear by the name of the Master. He may be ready to incur any kind of loss or lose anything or sacrifice anything, but he would never swear by the Master, because he always understands that the Master is God. But only to express his truth, only to tell other people that what his condition was, he said that, "I swear by you, O my Lord, that I do not have any desire of lust or any other thing. I have only desire of you, even in the state of the dream." You see that if the beautiful form of the Master is in front of us while we are awake and while we are doing the worldly work, do you think that we will not have the darshan of the Master when we are sleeping? Only those who remember the form of the Master during the day, they get the darshan of the Master even in the state of sleep. If we have any desire of the world, if we have any desire of the world during the day, those same desires change their form and they come in the form of the bad dreams. But if we have desire only for the Master during the day, and if we have only remembered him and his beautiful form, in the night also he will show us his beautiful darshan. ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਅਸਥੂਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਅਸਥੂਲ ਪਰਦਾ ਲਾਓ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Dear ones, the creation of this world is such that the negative power has laid out or spread its snares all over. Saints, and not even the saints and Mahatmas, can tell you about any place on this physical world where you can go
and do not get involved in the worldly affairs, or where you can get the complete love or the pure love. But it is the personal experience of the masters that if you go in the within, if you rise above the physical body and remove the physical veil from your soul, and afterwards if you go in the astral plane and remove the astral cover from your soul, and further when you cross the causal plane, remove the causal cover from your soul, then you can reach a place where the creation of love starts, where there is no difference of the male and female, where there is no enmity, where there is nothing of the worldly nature. Only love exists over there. When we reach there after removing all these covers from our soul, only then we know how to become grateful to our master, and only then can we learn how to completely surrender to the feet of the master. महाराज सावन ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਦਾ ਹਲਟ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਟਕ ਟਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਘੋੜਾ ਪਿਛਾਂਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਓਲੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਖਾਲੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੁਕੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਰੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਨੇ ਹਲ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਕਰੇ। ਜੱਟ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਂ ਚੀਂ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। When we reach that plane of love, then we come to know that how, along with attending to the responsibilities of this world, we have to do our real work of meditation. Master Sawan Singh Ji used to tell a very beautiful story in this context. He used to say that there was a person who was on the horse and he was going to some place. On the way, his horse became thirsty and he wanted the horse to get some water. He came to a place where the farmer was taking out the water from the well using a bullock mill-like thing. So he asked that farmer to give him some water, gave his horse some water. The farmer told him to bring his horse near the place where the bullocks were moving and bringing out the water. But they were making a lot of noise. So when they would move and make the noise, the horse would become afraid and he would come back and he would not drink the water. So that person who was that horse owner said that, why don't you stop the bullock for some time? So when the farmer stopped those bullocks for some time, the water stopped coming. So he told the farmer to run the bullocks, and when he did that, the horse would not go there to drink the water because of he was afraid of the noise. The farmer had the experience and he said that the water will not come out unless the bullocks move, and your horse will have to drink the water bearing this noise of the bullocks. So in the same way, we will have to live in this world, attending to the responsibilities of the world. We will have to do our bhajan and simran, attending to the responsibilities of the world, no matter how difficult they may be. But we should give the first preference to our real work, which is the bhajan and simran. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਖ ਦੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਤਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Guru Nanak Sahib says that he may be talking with the people in the world with his mouth, but in his within he has manifested his beloved Lord. He says that the life of a Gurumukh or of a Satsangi should be like this, that outwardly he may be talking and doing the things with the world, but in his within he always remembers his beloved master. He is always inclined to the remembrance of his master. ਇੱਕ ਭਜਨ ਵਿੱਚ
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਪਕਾਰ ਹੈ, ਖੜਕ ਰਹੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਰ ਖੜਕਾਉਣ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਖਿਆਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਸਰੂਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। In one of the bhajans it is written that this is the call of Ajaib, the string is moving from the within. So this is what is called the moving of the string, that on your tongue the remembrance of the master or the simran of the master should be going on. In your eyes the beautiful form of the master should be installed, and all the times you may be remembering his beautiful face. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਹਰੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਮ ਘਟਦਾ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਦਲਗੀਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਸੇ ਹੀ ਵਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। Mahatmas tell us that in order to get the darshan of the beautiful one, people do so many things. They leave their homes, go to the forest, and they do so many other kind of practices. They even make their body very thin. They suffer hunger, thirst. But doing all these things, they do not get the beloved Lord. Finally, when they do not get anything from outside, they come back to their city, they come back to their home. Because when they had left their home in search of Almighty Lord, in search of their beloved, they did every single practice. But by doing those practices, neither their lust was decreased, nor their anger was removed. They could not get rid of any of the passions. And when they did not even get Almighty Lord, they came back to their homes. And they had to face the embarrassment in front of the people, because when they come back after becoming unsuccessful, people laugh at them, and again they have the same passions, they have the same difficulties. Even though they left their homes, but still they did not become successful. But the Mahatmas, the perfect saints, they never tell us, they don't tell us to leave our homes, they do not tell us to become renunciates. They tell us that every morning you get up and do your meditation for 2-3 hours. Live up your life, earn your livelihood with the honest means, and attend to the worldly responsibilities which you have been given lovingly and happily. And you can still get the liberation while doing all the things of the world if you would give preference to the meditation and if you would surrender yourself to the Master. बड़ी एक दिलचस्प बात है, मेरा जीवन का वाकया है। 2 दिन दी मैं आर्मी च छुट्टी आया और कुछ 3-4 साथी होर भी सन साडे नज़दीक दे। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੁਰੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਇਓ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ 4 ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪਛੜ ਗਈ। ਜਦ ਉਹ 5ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਛੜੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਖੈਰ
ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਓ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 11 ਵਜੇ ਤੁਰੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ ਮਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ 5-5 ਦਿਨ 7-7 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਗਏ, ਡੇਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਗਏ। ਜੇ ਭਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਡੇਰੀ, ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਾਂਗੇ? I will tell you an interesting story which happened when I was in the army. Once I had come to my home on 2 days leave, and along with me there were 3-4 other friends also, and we all had come on the same train, and we had to go back on the same train because the people who had come with me, they also lived in the same area. And exactly at 12 o'clock in the noon, the train would come to the station of our village, but we did not go to the station at 12 o'clock. Instead, we left our homes at 1:30. So when we got there, the train had already left because it came on the time and it left on the time. So we could not get on that train. As a result, we got late back in the army. So when we got there late, they told us that we will be questioned because we had not come back on the exact time. And so next day when we were summoned by the officer, and when he asked all of us that why we were late, why didn't we inform them, why didn't we send them the cable, because that was our first mistake. And usually when you do the first mistake, you are forgiven just by giving a little bit of warning and like that. So we were not very much worried about that, but still, since it was our first mistake, and since we were summoned by the officer and he was going to ask us a question, we all were very perturbed, very confused, and we did not know what to do. So he started asking each one of us that why didn't we come on time. So all the other 4 friends, they said that the train was delayed. But when that officer came to me, I felt that I should be telling him the truth. I told him that, dear sir, the train did come on the time, but we were delayed. We left our home late. That is why we missed the train. Now it is up to you. Whatever punishment you want to give us, you can give. So because I had told him the truth and I had surrendered to him, that is why he became very pleased and he forgave us. And at that time I learned this lesson, that if we had left our home at 11 o'clock, an hour earlier than the train, we would have got to our duty on time, and then nobody was going to question us, nobody was going to scare of any punishment, and there was no reason of us being confused and perturbed, and there was no reason for anybody to speak lie. It is only because we wanted to rest 1 hour more in our home. That is why we had to go through all that difficult time, and it was not a good thing. And then I thought that as we were afraid of that officer, and we were confused, and the other people were not even able to speak the truth, do we sometime, or do we ever are afraid of our master like this? Do we ever take our meditation so seriously? There are many of the dear ones, those who don't do the meditation for many days, many hours, those who don't remember the Simran for many months together. But do they ever think that they will be questioned by the master? And when the master will summon them, when the master will ask them the question, what will they say? Will they be strong enough to tell him the truth? Remembering that incident, I always think that we people always give preference to the worldly things, but we never give preference to the meditation, to the Simran. We never care for the master as much as we care for the worldly officer. Mr. O'Brien ने जो किताब लिखी है उस दे अंदर ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਸਾਵਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। The book which Mr. Oberoi has written, in that book, the stories of Sundar Das is written. Sundar Das is a person who got many opportunities to be in the company of Master Sawan Singh, and he paid off many karmas about which Master Sawan Singh had told him well in advance. ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ 1 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 21 ਮਿੰਟ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਹੀਨਾ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ तो साडा 21 महीनों के बराबर है। अगर साल गुरु नू याद ना करांगे, दर्शन ना करांगे तो कहने लगे 21 साल के बराबर है। पता नहीं इन्ना चिर असीं संसार च रहना है या नहीं रहना। इस वास्ते साडा दोनों का अभ्यास दे विच पहल दिती हुई सी और ये एक सच्चाई है कि असीं जदों खेत दे अंदर अभ्यास करते रात नू धूना ला के बैठ जाते सीगे, जद उसकी जल्दी हुई लकड़ी लत्त दे उत्ते पै गई, तुसी सोच के देख सकते हो कि कितना दर्द हुंदा है। लेकिन जब सुरत अंदर लग जाए दर्द सारे भुल जाते हैं और शरीर की जब सुध ही नहीं तो दर्द कित्थे। 8 घंटिया की बैठक सी। उस प्रेमी ने उठ के यही कहा कि जिन्ना अज रस भजन विच आया इन्ना जिंदगी च कदे नहीं आया सीगा। तुसी ओहदी लगन देख सकते हो, ओहदी बैठक देख सकते हो। और डॉक्टर ने भी कहा कि इसकी लत कटनी पेगी। लेकिन जब परम पिता कृपाल आए, कई उन्होंने नाल उन्होंने साथी सन, उन्होंने कहने लगे देखो भी प्यारिओ, एदा ना भजन है कि थोड़े विच कोई है ऐसा जिन्हें गुरु नाल लिव ला के अपने तन नूं भुलिया होवे। सो इस वास्ते सुंदर दास भी आपदी जिम्मेवारियां निभाउंदा सीगा, लेकिन गुरु दे प्यार विच मस्त सी। पहल गुरु दे प्यार नूं सी। He lived with me for 20 years and we used to live in the same house. We used to eat together, we used to meditate together, and he often used to say that if we remember the Simran for one moment, it means that we have forgotten the Simran for 21 moments. And he used to see that if we have forgotten the Master for one day, that means that we have forgotten him for 21 days. If we have not had the darshan of the Master for 1 month, or if we have forgotten his remembrance, that means that we have forgotten him for 21 days. Similarly, he used to say that if we have not had the darshan of the Master for 1 year, it means that we have not had his darshan for 21 years, and we don't know that whether we are going to live for that long or not, or how we are going to fill up that gap which is created by not having the darshan and by not remembering the Master for those many years and the days. He had given preference to his meditation, and we used to meditate together. Once, when we were sitting in the field doing the meditation, we had some fire burning there, and we were sitting around that fire. We were sitting continuously for 8 hours, and in that sitting, his leg fall on that burning piece of wood, which burnt his leg, but he was not aware of that burning. You know that how painful it is when your body burns, but he did not feel any pain, because when the soul is withdrawn, when you are enjoying the inner planes, then you forget all the pains and everything like that. So he was not aware of that. He did not feel any pain. Afterwards, when that meditation was completed, when he came back to his consciousness, the words which he spoke were that I have never got such taste in my meditation as I have got today. The doctors also said that since his leg is burnt, it needs to be cut. But it was the grace of Supreme Father Kirpal who told him not to get his feet cut, leg cut. And when he came along with the other dear ones with him, he said that, you see, this is the devotion. This is called the meditation. Is there anyone from you who does the meditation like this? Is there anyone from you who forgets his body and everything and remains
attached to the feet of the master in the meditation like this. So you see that this is what means attending to the responsibilities of the world and giving preference to the master, surrendering completely to the master. Sundar Das used to attend to all his worldly responsibilities, all his worldly obligations, but he had given the first preference to his master, to the bhajan and simran. That is why he was successful in his meditations. ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਊਂਟ ਸੀ, ਦੋ ਬਲਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਲੁਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਕਰਨੀ, ਪੀ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋੜਾ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਕੋ ਆਲਸੀ ਭੋਜਨ ਕੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਤੁਲਸੀ ਐਸੇ ਮਰਦ ਕੋ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤਰਕਹਾਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਅੱਛੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਰਲਿਆ, ਕੰਮ ਗਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵੇ, ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਕਈ ਦਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਤਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਤਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੱਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਤ, ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਕੋਲੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। Dear ones, nowadays we have the tractors and the other machineries to plow the fields, but at that time we had 1 camel and 2 blocks with which we used to plow the fields, and we both used to work together. We used to plow the fields and grow the crops and things like that. And the people around us, those who used to live around us, they used to hide and try to listen to what kind of talks, what kind of conversation we used to have. And when they would hear that we only talk about the master and the love of the master, they were very impressed, and they would wonder that how we have so much love and devotion for our master. And we used to do our simran, we used to do our meditation without missing it, and we also used to do wonderful job at the farming. Just he and me, we were there. And some people would even say that they do not have any worries, they do not have any worldly things to do. That is why they are talking about the love of the master and like that. Because Sundardas was an elderly person, so people used to say that his family has died and that is why he does not have any worries. And the other person, they referring me, they used to say that he has never got married, so he does not have any family to take care of. That is why they are always devoted to their master and they are doing the devotion of Lord. And since I was younger than Sundardas, I would get up every morning, and after taking the shower, I would make the tea, and then I would call Sundardas to get up, and I would say that Sundardas, are you awake? He would say that yes, I am awake, but I am
lying down on the bed because I don't want to get up and make the tea, because I am lazy, and that is why I don't want to get up. That is why I'm pretending as if I am asleep, but I am awake. So then he would get up, drink the tea, and then he would say this hymn from Tulsi Saab's writing. He says that for doing the bhajan and simran, for doing the meditation and the things of the Lord, I am always very lazy, but for eating, drinking, and doing all sorts of worldly things, I am always awake. And after saying this and after drinking the tea, he would start doing his work, and then he would do his meditation also. So both of us used to work very hard, and we never allowed any third person to come and live with us. Because Sundar Das used to say that if we will let another person, he will create the problems, and then we will not be able to do anything. So just between him and me, we used to finish all the works of the farming, and along with that we also used to do our bhajan and simran. At that time, I had the initiation only into the 2 words, and I used to do the meditation on those 2 words. Sundar Das was an initiate of Baba Sawan Singh, and he had the knowledge of all the 5 words, and he used to do the meditation of 5 words. Right from my childhood, people used to come to see me, saying that I am a saint, and they always wanted to come and see me. So there also, even though we were not letting people to come and see us, but as Master used to say that even though the perfume seller does not want to sell his perfume, but still sometimes one of the bottle of the perfume remains open, which attracts the people. So like that, sometimes when the people would come and they would want to see the saint they have heard about very much, and when they would see me working in the field in my worker's clothes, and I would be carrying a plow or something like that, they would not think that I am a saint or I am that person to see whom they have come. So they would say that we want to see the saint, and I would say that okay, let us sit here and wait, and he will come. And then they would start talking to me, and then they would realize that I am the person they have come to see. So I had never wore good clothes, and I had never pretended as if I am a Mahatma. Even though people used to call me the Mahatma, they used to come to see me. I always remained very humble and very simple, and I used to do all the worldly things, all the farming and all other things. And still our Simran, Bhajan and everything was also going on along with that. We never missed our meditations. Many times if there was too much work to do, we would stay up in the night and we would finish that work, but we never allowed anybody else to come there, and we never missed our meditation. We did our meditations, and we also did all the worldly things. ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਮੇਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ, ਤੇ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। There is so much to say in this matter, but since the time is running out, that is why I won't say anything more. But I would like to make a request to all the dear ones that you should follow the schedule of the meditation we have made here. This is because before coming here, as I have said, that you should prepare yourself, because those dear ones who do not have the habit of meditating for longer hours in their home, when they come here and when they look at other people doing meditation for many hours, they also want to follow them, and that is why they do not take enough sleep as they should be taking. And since they have not slept enough, that is why when they come here in the satsang, some people are closing their eyes, some people have very difficult time staying awake. So it is not a good thing. You should follow the schedule of the meditation which is made for you. You should not sit for the meditation right after eating the food, because it affects the digestive system. And when you are feeling sleepy, you are sitting in the satsang, it is natural that you would be sleeping even during the meditation. So please follow the schedule of the meditation.
and sleep according to the schedule so that you may not have any difficulty getting up early in the morning. Okay, please make the line, don't leave anything here. All right. Good night, everyone. Right, Master.
ਆਪੀ ਲੈ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ